Great. So Heidi, the second or the fourth strategy. Now we will move to the qualitative research strategies. هون صرنا هلا بالpure qualitative. So qualitative research strategies starting here in this part. So هون بلشنا بالqualitative research strategies. We have 2 or 3 or 4. And هون for those who are يمكن planning to do a pure qualitative research. Okay. We could have different types or strategies that could be followed in order to answer the research question. One of these is the following. You can, for example, start with an action research, and an action research is a pure qualitative research strategy. بس الفكرة من وراها انه حنجرب نربطها كتير بالاكسبيرمنت، لانه بذكروا بالاكسبيرمنت كان عندنا an intervention, a planned intervention، بس كنا عم نشتغل in quantitative research design. الاكشن research كمان there is also a certain action حنسميها هون، بس انه a certain intervention او شيء عم بيصير. اوكي. بس qualitative research design يعني will not be pre-testing and post-testing variables مع أرقام etc. No, هون we will be active working with a certain number of يمكن participants حيكونوا هن part of this research، عم يكونوا عم نغير نحن وياهم شيء معين وعم نشوف الإفكت تبعه etc. And that's why هون تاني point is very important, involves practitioners in the research. اوكي. يعني كل اللي خاصهم بهالريسيرش will be involved ليشوفوا شو عم يصير بالاكشن، شو عم يصير هون research in action not on action. ففي شيء معين عم يصير and we promote change within the organization، في شيء عم يتغير and we are trying to find out the effect of this change إذا كان منيح مش منيح etc. في يمكن أكثر من مرة different types of يمكن actions كل مرة to see whether it's now good ولا لا we continue ولا منوقف. So في an iterative بسموه process عم نضلنا نبرم ونجرب etc. Okay. So خلينا نروح على هون اللي كنا عم نحكي عنه انه في أكثر من مرة we will find out if what we are doing is good, the action taken is good، هنعملها evaluation، ممكن نرجع ناخد action etc etc لحتى نوصل للي بدنا نوصل له. So في this iterative process نوع من اللوبس يعني عم نعيد and each time we start by diagnosis. هون we are diagnosing situation, we are planning for a change, we take an action يعني مفروض يكون في certain change and then we will have an evaluation of this change, and according to this evaluation we may continue with another cycle and again planning, action, evaluation, planning, action, evaluation. It would be done with only one cycle يمكن 2 3 or whatever. Okay. So هيدا بسموها the action research spiral. هلا the research strategy هون according to the mind map as we have said it is a qualitative research strategy. بلشنا بال qualitative research strategies. Sorry. Okay. So it is a qualitative research strategy. We should discuss the process. هون أهم شيء إنه we have different مثل ما قلنا هون شفناها فوق cycles or spiral أو اللي بدكم إياها. We have different loops هون, more than one يمكن intervention. So we have, let's say, cycles. It is an iterative process في repetition لحتى نوصل للمحل اللي بدنا نوصل له. So هيدي فكرة الانترفنشن evaluation هون حنحطها, حنشوفها تحت كمان, بس انه at least here take action and evaluation كل مرة and again start again and again. Okay, so هذا البروسيس هون ليك وينه.
We start by identifying the problem, so on context and purpose diagnosing, or we will be identifying the problem first of all, and then we will plan an action ونعمل intervention. هيدي الانترفنشن هون will lead to a certain مبدئيا change، بس بدنا نشوف نعمل analysis لحتى to detect إذا صار في any change أو لا وشو هو. Once the analysis is done and the evaluation، يا أما بنوصل على محل بدنا إياه we adjust the theory if needed، يا أما we restart again with a second cycle, a third cycle, etc. We identify again the problem، يمكن problem لأنه will be slightly modified, and so the action will be also modified. The same action ما بتصور ما نكون عم نستفيد. Analysis again and evaluation. Okay. هيدا يمكن البعض يحسها شوي معقدة، بس يمكن some of you will think about research فيه عن جد a real problem to solve, and this kind of research strategies هن كتير منيح for problem solving حتى لو كان على qualitative. يعني يمكن انتو in your institution you have a problem بمحل ما بتشتغلوا، so you are trying to find a solution through action research. You plan for an action, you test, you evaluate, you change a bit of your action, and again you test until you reach a satisfying result, and you find out your يعني بتوصلوا على الفايندينجز اللي ممكن يكونوا بيساعدوكم على الثيوري اللي ممكن تكون بتساعدكم etc. Okay. So هيدا الارchival research. بس what is important in archival research انه you will not be doing this alone in your office او على your computer doing your own research. No, the action research هي qualitative and require a certain participation مع كل اللي سميناهم practitioners. So you will not be doing this alone. بده يكون في شيء اسمه participative approach. يعني الابروتش هي نوع من participation مع الباقيين in order to provide مثل ما قلنا provide solutions taking into consideration participants and or organization. So for example, I will give an example. You may be interested in evaluating or suggesting new ideas related to the development level of a certain region, for example, or a county or a village or whatever, a city. So imagine that you are living in a city and you are trying to work out on how to let's say enhance or develop the city. What are the main dimensions that should be taken into consideration, for example, to evaluate the development level of a city. إذا أنت بمنطقة let's say ببيروت let's say، وبدك تعرف انه اذا نحن we're living يمكن in good conditions ببيروت ولا لا. What could you do؟ هلا هون اذا عم تشتغلها انت quantitative او through within time اذا كل شيء ماشي تمام. If you are doing quantitative research you may for example choose some indicators, economic indicators, development indicators. مثلا تاخذ equivalent لل GDP gross domestic product وتشوف هذا ال GDP بهذا ال region is it doing, are we doing well etc. عم يطلع في growth etc. and that's it. أو تشوف ال income level لل population in this city and that's it. وبتجي تقول إنه development and the well-being and the quality of life هي represented by the income level and that's it. بس يمكن لا، يمكن ال income level هو شيء بس أكتر مادي and will not be sufficient to assess the quality of life in a region or in a city. So هون أنت you need مثلا to find out what are the important dimensions that makes a city a good مثلا good for living and has a good quality of life etc. وهون انت ما فيك اذا قاعد ورا في ناس بيعتقدوا وهيدي will be related لريسيرش فيلوسفي بنرجع لها بعدين، انه ما فيك انت مثلا من ورا الكمبيوتر تقعد تشوف شو هن الانديكيتور وتقرر. In order to provide an answer to this question you should مثلا go and
work with the participants, with the practitioners اللي هن هون population living in the city, to ask them and to build with them a vision about شو يعني quality of life in this region or in this city, for example ببيروت. So انت بدك تروح تقعد معهم لهون، بدك تشتغل معهم على شو رأيكم، شو بالنسبة لكم the quality of life. Is it only related to income ولا في غير dimensions. The idea here is the following إنه أنت you will be planning for an action and then evaluating الأكشن تبعك. For example أنت you may ask to do brainstorming between different parts of the population، يعني من ناس من different practitioners. يمكن تقعد أنت وياهم in a meeting for example where you discuss what is development, what is quality of life for them. يطلع عندك ما بعرف حدا is a banker يقول لك المهم هو هيدا، حدا is unemployed يقول لك الemployment أهم شيء يكون عندي شغل. يطلع عندك حدا يقول لك إنه ال education is important أو كل شيء خاصه بالصحة is important etc etc. So هيدي ال participative approach is very important. الكل عم يشارك فيها، وفي بعض البلديات بلبنان جربوا يعملوا هذا الشيء. بتصور بلدية دكوينة واحدة منهم، إنه يقعدوا مع العالم يشوفوا، بس يمكن the first time you will not come up with a clear idea about what is مثلا quality of life for this specific region. اللي بيصير إنه في ناس عم يقعدوا مع بعض عم يفكروا سوا there is an action etc. شو رأيكم إذا عملنا هيك، إذا غيرنا هيك etc. and then 1 month later يمكن حيقعدوا معهم ومع غيرهم etc etc. هالبروسيس could be a cycle of 3-4 مثلا meetings etc. to find out بالآخر what could be the dimensions that represent the quality of life for this city, specific city. يطلع معهم انه في bunch of 8 or 9 dimensions وهول اللي حنشتغل عليهم to develop هيدي city, to make this city better for living etc etc. يطلع معهم انه مثل ما قلنا مش بس الانكم، في قصص خاصه بالeducation بالهيلث بالوات ايفر. اوكي and this kind of studies already صاير يعني بنورث of France بالريجن of نور باتكاليه كانوا يسموها. انعمل هيك study and وصلوا لحد لريزلت معينين ولانديكيتورز معينين، بس رجعوا طبقوا نفس الميثود in another region. راحوا على غير types of indicators لأنه عندهم other types of problems etc etc. يعني أكيد مثلا ببلد ما فيه unemployment ما فيه مشكلة شغل حيكون الفوكس على أساس تاني. ببلد هي المشكلة الأساس بيكون part of the solution هي كمان يركزوا على ال unemployment or على ال health issues or whatever. So هيدي it depends. هالأكشن research depends على الكيس اللي عم تشتغل فيها أو المنطقة اللي عم تشتغل فيها أو السؤال اللي عم تشتغل عنه، وبالكونتكست اللي أنت عم تشتغل عليه ال planning and then taking action, analyzing the effect of this action etc. will lead to a better solution to the problem اللي كان عنا إياه. So that's why we have a participative approach on and will provide a solution taking into consideration the participants and organizations and or whatever practitioners in a part of this question. Okay, so that's it. هيدي for action research. طيب now we will move to another research strategy اللي هي the grounded theory. Okay, هيدي كمان is also a qualitative research strategy, and in this strategy here you may see theory in the word theory، بس مش معناتها إنه here we are dealing with a theory. We are dealing with a strategy يعني we are dealing with a technique حتى لو كان مكتوب grounded theory. بس the idea is that through this technique من الجراوند من المطرح اللي عم نعمل فيه observation etc. we will find out a certain theory through our technique اللي عم نشتغل فيها. That's why it is called a grounded theory. So هون بتشوفوا this theory is built through induction and deduction. So أهم part هي induction يعني inductive approach. We already discussed هيدا إنه inductive approach هو
ما بيكون عندنا hypothesis already or a certain point of view and we are testing هيدي point of view. هيدي بيكون deductive approach. We have a testable proposition, so we collect data to test هيدي proposition. For example قلنا إنه deduction and deductive approaches مستعملين بالاكسبيرمنت for example لأنه we are testing something specific and its effect. So هون بنكون عم نشتغل deductive approach. لا بالgrounded theory أكتر حنشوف إنه بنكون ب inductive approach يعني we are collecting data and then the analysis of these data will lead us to a theory مش العكس مش we have a theory to test and then we collect data to test it. Okay, so it's explain behavior yes لأنه هون عم نشتغل qualitative. So بالqualitative research perceptions the behavior of the participants is important. لازم نعمل لهم interpretation etc etc. We develop theory from data generated as we have said, and finally it's based on interpretivism as a research philosophy. بس again نرجع للphilosophies بعدين يعني later on وبنحكي عنها. So خلينا نحكي كم شغلة important related to the grounded theory. And then we move to the remaining research strategies. So here in the mind map of the grounded theory, we have the following. First of all, the grounded theory is a qualitative research strategy مثل ما قلنا. And one of the important things هي إنه تكون based on data collection usually based on qualitative data يعني in-depth interviews and observation. هيدي is the most important part. شغلة تانية which is important هي related شوي to the fact that نحن عم نشتغل in an inductive approach. So we will be collecting data هون with a minimum literature review. بأي معنى؟ مش معناتها we don't have to review the literature بس إنه once we are collecting the data وعم نشتغل معهم لأننا grounded theory كأنه نحن بدنا نشوف بس هذا الجراوند هيدا الفيلد اللي عم نشتغل فيه شو عم يطلع لنا information شو عم يوصلنا لريزلت شو عم يطلع لنا theory. So ما بدنا نكون نحن عندنا already testable proposition أو hypothesis that will guide us. لا بالريسيرش بدنا هذا الفيلد هذا الجراوند هو يعطينا شو في عنده. So هون we are minimizing the literature review حتى لو عاملين نحن an extensive literature review بس بهالبارت we are minimizing كمان perception about القصص اللي نحن بنعرفها بس نشوف هذا الجراوند شو عم يعطينا. هون في different positions according to different researcher بهيدي regarding هيدي الفكرة بس whatever نحن we're interested in هيدي البارت إنه هي إنه عم نشتغل in an inductive research ويمكن ال positions وال previous positions وما بيهموا دغري بالأول. we should هلا نكون هيك detached شوي من اللي قبل and focus على our case our field. وبالفيلد تبعنا مش مشكلة كل شيء perception كل شيء action كل شيء change عم يصير كل شيء يمكن ideas or whatever values للparticipants كلها تقدر تبين. اوكي هلا هون in this part أنا بس بدي ركز على البروسيدور أو الطريقة اللي بيشتغلوا فيها الكواليتيف ريسيرش خصوصي through grounded theory. The data collection technique اللي هي إنه أوكي هلا بس تصير على ground how are you going to collect data. هلا هون since we are working with qualitative research it mainly will be على based على observation. يعني researcher is observing a certain phenomena, certain changes, etc., certain action, and then على يمكن interviews, in-depth interviews or semi-structured interviews. بكرة بنحكي عن types of interviews بس certain interviews and these interviews usually لازم نعرف كيف نعملها and then how to analyze these interviews. We will have a chapter يمكن chapter 10 related to interviews وكيف نعمل interviews بس in this chapter أو in this part here أنا I will go يمكن شوي in depth in the analysis. One of the methods to analyze the interviews اللي هي through coding and we have 3 levels of coding لحتى نوصل للresults تبعنا. So
In the data analysis بالgrounded theory, first of all, observation is very important. يعني even if you're doing interviews, you may see مثلا certain behavior, certain change عند ال participants عندك. So you may note some of your observations. يمكن تشوف بلا ما تحكي معهم إنه they are acting هيك أو هيك أو هيك etc. So you could have a block note where you put some notes during the whole research لأنه it could take time. يمكن أنت على الجراوند صار لك جمعة جمعتين شهر whatever. So you will be noting كل شيء خاصه بالريسيرش تبعك, and then once you have finished أو يمكن throughout the research you will always be analyzing your notes and relating your notes to the interviews and to your research question etc etc. So بالgrounded theory الميموينج is important, يعني النوتس اللي بتاخدها انت من حسب الاوبزرفيشنز والقصص اللي شفتها بال during the data collection من الجراوند are important وبيساعدوك. يعني even انت بس تكون عم تعمل مثل ما قلنا انترفيو, اذا حسيته ملبك, حسيته مبسوط, حسيته زعلان, حسيته عم يكذب, كل هول observations are important لأنه will lead you to something important later on. Okay, and then عندك شيء اسمه ال data collection. and هلا بال data collection الثانية, البارت الثانية اللي هي الانترفيوز, how would you مثل ما بيقولوا analyze an interview. Okay, أو كيف فيك تطلع على findings من الانترفيوز. and here we have a very very important discussion لأنه a large number of students بيفكروا إنه الانترفيو is just a bunch of questions that we could ask or even just send by mail to the interviewee, والinterviewee بيجاوبنا على كل وحدة ب 1 or 2 lines and that's it. وبعدين إذا عنا صار 5 or 6 interviews ناخد أول بنكون سائلين the same questions, ناخد question 1 مثلا بنقول interviewee A قال هيك و B قال هيك و C قال هيك و D قال هيك, and then for question number 2 A قال هيك, B قال هيك, C قال هيك, D قال هيك etc. هيدا is the worst it is the worst method or technique to analyze بالqualitative إذا بدكم research الinterviews. Please do not proceed question by question and just simply posting the results of each of the interviewee. هيدا يمكن it is the worst thing that you could do in a research. ما تعملوا هيك ابدا ابدا بالاناليسيس تبعكم, بالريزلتس, بالفايندينجز تبعكم. الفايندينجز لازم يكونوا ما خصهم بالكويشنز. ف even the questions could be different from an interviewee to another. يعني مش لازم بالكواليتيتيف ريسيرش انك تعطي نفس الاسئله for all the interviewees. هيك بتكون اكثر بstructured questions, وبهالحاله افضل تعمل questionnaire right مع same questions closed ended questions. يلا بس جاوبني على هول, وهون بتعتمدوا على الكميه اكثر, على number of participants لحتى تطلعوا result بالquestionnaire. بس هون بالgrounded theory no, انتوا عم تشتغلوا qualitative research and what is important هو مش ال number of respondents او الانترفيوي اللي عم تشتغلوا معهم, هو قديش فيك تفوت in depth معهم according to each one. يمكن تروح على هاي البارت اكثر, على هاي البارت اكثر, على هاي البارت اكثر. you will have to add additional questions او يمكن omit some questions لانه هول questions مش ضروري اسالوا اياهم, هو ما خصه او بعيد عن هذا الشيء or whatever. او يمكن هو the interviewee will guide us to a dimension او a concept او an idea نحن كنا بعد عنها. okay, so لحتى نشتغل الانترفيوز مظبوط وحتى بكره ما تقعوا بهاي المشكله during your thesis, you should do the following. First of all, you should think about your interview as a whole. يكون عندكم themes معينين بدكم توصلوا لهم, and let the speaker or the interviewee give them the opportunity to talk freely. ويروح in depth بكل part. okay, and that's why إنه ما فينا نعمل qualitative interview مثلا using الايميل هيك انه يلا جاوبني على هالاسئله. no, it should be an in-depth interview, بس تفوت معه details. يمكن يطلع معك اسئله تانية by email, يمكن اوكي ترجع تبعت له ايميل, طب شو رايك بهي, رايك بهي etc. بس it's better
to do the interviews face to face. And شغلة تانية مهمة يمكن it's better to record the interviews. أكيد you should ask the interviewee أول شيء، بس you should record the interview for many reasons. كمان بكرة بنرجع لهم بعدين. أكيد في disadvantages لا مش بس في advantages of recording the interview، بس it should be recorded لأنه في كتير قصص يمكن ما تلحق تكتبها. and then طريقة الاناليسز للانترفيو يمكن في كلمات انت when doing the interview تعتبرها عادية، بس بعدين when you do the analysis of several interviews you will see that هيدي الكلمة or this concept is showing up more than once and maybe is an important concept. Okay, so record the interview with خليهم يحكوا الانترفيوز، خليهم يحكوا freely، يعني كل سؤال أو كل theme يفوتوا in depth فيه etc etc. and then once you have done هيدا الشيء you will end up with let's say a 30-minute interview أو 40-minute interview.